It's a lovely Thursday morning. Let me welcome you to Morning Cough Live News here on your family TV, GBS. And this morning you are with me, Tom Kamanga. Kodi mwagalamuka bwanji mwatsoka bwanji kulikonse ko mwe mukutonera ngakhalenso ena amene mukutsatiránso pa ma online platforms athu tukamba GBS your family TV ngakhalenso GBS Malawi YouTube channel. Today is 2nd of April. Yes, we have already started counting down the month of February. Masiku sadikira into zofunika kuti whatever we are planning to achieve in this year, we have to do it against time. Nthawi sidikira munthu. Letu kamba kuti it's the 2nd of April. It's the 1st of April. Anyway, I have also prepared lots of new stories for you, our viewers. Please keep us a company as we have just started. Let's kickstart our program by appreciating what the front page of the daytime newspaper is having this morning. But in kind of pamene front page of the daytime newspaper Mawu. And the main headline here says fuel price hike bites. Malawi beats regional price rise average national budget under threat. Tikudziwa kuti padakali pano pa dziko la Malawi tikukumana ndi mavuto ndithu akusokera nono kuchepekera kwa mafuta and zimene zinso zamangitsa kuti mitengo ya mafuta ikuwere kwambiri malingana ndi amena malipota amene anatulutsa ndithu lachiwiri akukamba kunena kuti kutsekedwa ndithu kwa street imene ndithu mapangidwa fuel ochuluka kumene ku Iran chifukwa cha nkhondo imene ilipo padakali pano zamangitsa kunena kuti kusoka mafuta umeneku kupangitsenso kuti mitengo yake ikuwere. Zimenezi zamanganso affect dziko lathu lino la Malawi. So malinga ndi headline imene ikunena kuti kukwera kwa mitengo kwa mafuta kumeneku zikukhala ngati kuti Malawi ndithu kwapambanira kuposa maiko ozungulira kuno ku mwera kwa Africa. So nkhani ikutero pamenepa. And another headline here says the AG moves to revive Power Market Limited. Nigale tukumbuka kuti it should be in the time of DBP administration. The kunali ndithu company mene ya Power Market Limited, and it was dissolved by the previous ousted MCP government, and seems now DBP they want to revive it again. So amene wanditu magwira should Eskom, Genco, then Power Market Limited. So ikhanga kuti afunaso ndithu ibwerere Power Market Limited. So paliso apa kuti CDF guidelines absence worries MPs. So zimenezi nkhani zimenezi pa front page ya the daytime newspaper tsiku la lero. Tiyeni tionenso kuti back page ya the same newspaper ili ndisotani Mawu. Fed should be faint to hope 7 wins, 7 losses, 6 draws, frames a drop on 5th ranking. So team ya dziko lino the frames sunzo kuti vuto kuti kwendijani. We have exchanged a lot of coaches, but the improvement of the team is we can't see it. So this has also pushed Football Association of Malawi to fire Kalisto Pasoa. And this is the firing of the coaches. Does it really solve the problem of our Malawian football? Chifukwa team imene ya dziko lino tikuona as a result my neighboring countries they are improving. Yes, and Zambia should be last Tuesday in a different match against the Argentina. Zambia na menyero ndi 5-0. Kumabe we can see kunena kuti Zambia ikukachita friendly ndi Argentina. Pamene Malawi tinali ndithu ku 4 nations tournament ya kumene ku Botswana. Koma we have failed even to win a single game, even to register a single goal. So zinthu zokayitsa zodabwitsa kuti mpira wathu Malawi ukuyenda motani. The team Malawi regroup for regional 5 games. Yes, zikuoneka ndithu athlete sinasiyana class ndithu akulowa mbiriro kukonzekeranso region 5 yomwe ikhali kuchitikira dziko la Mozambique. So that's it about the headline. Munyanje dares Gwayani in the title bout. Ndithu azakutikana Simon Munyanje anamenyana apo ndithu should be last year if not 8 of this year. Should be last year
ya Gwayani anapambana ndithu kwenye imeneyi kudzera ndithu technical knockout. So it was a very close fight, regardless kutera kuti amene ndithu munyanje anagonja ndithu pa technical knockout komano inali fight yopsa kwambiri. So if there will be a rematch, we don't know what if family is at motani. Apanso akunena kuti police appoints Eagles new board. Yeah, FDH bricks clowned Sozobo should be Sozobo. Yeah, Sozobo D1 champions. Yeah, so as many as the nkhani zimene zili pamene panditu pa back page ya the Daytime newspaper, mwachidwa timangonena kuti sports page ya the Daytime newspaper. And tionenso kuti nkhani zinapa zikuti motani, we just appreciate the random stories that Time 360 Malawi is having this morning. Bungwe la Blantyre Water Board lati makastomala ake enali ndi ngongole yake ya madzi okwana 15 billion kwacha, ndipo posachedwa pa bungweli liyamba kulondoloza ngongolezo. Mkulu wa bungweli Chawanangwa jana anena izi ndithu lachitatu pa mgonero omwe cholinga chake kunali kupereka mphoto kwa makastomala ake omwe akugula ndi kugwiritsa ntchito madzi ogawidwa ndi bungweli mokhulupirika. So omwe analandira mphotozi ndi sukulu za ukachenjede za Malawi University of Business and Applied Science Mubaza, Kamuzu University of Health Science Buheza, zipatala za Queen Elizabeth Central, Maiwatu ndi 7th Day Adventist. BWB yaperekanso mphoto ku hotela ya za Amaryllis, Golden Peacock, Sunbelt ndi Malawi Sun, komanso company za Castel Malawi, Chibuku Product, Level Sugar ndi Central East Africa Railway. Yeah, so mkulu wa bungweli should be la BWB Stanley Chilwa ndiwo atsogolera ndithu anatsogolera mwambo opereka mphotozi zomwe ati cholinga chake ndi kuyamikira ndi kulimbikitsa makastomala a BWB. Yeah, so we can see kunena ma customer amene wawo ndi ma institutions akuluakulu tikabe zipatala kumakhala kupita madzi amakhala kugisa madzi ochuka kwambiri, tikambe ma universities makhala kugwitsa ntchito madzi ambiri. So if akukhulupirika kumapereka ndalama kamene malipira ma bills, that means Lingora board mwanjira ino lwese ikuenaso ndithu ipange appreciate makamaka ma customer awo amene komabe akutiwowa lindi ngongole anthu ndithu akusunga ndalama za Blantyre Water Board pafupifupi 15 billion kwacha. Yeah, sometimes toka Malawi timakhala ndithu tikuchita paralyze ndithu kuzina kuti service ya social service kuchula ma parastatals athu chifukwa just imagine 15 billion ndi ndalama zambiri zomwe ma customer they are holding for the Blantyre Water Board. So mwanjira ine zizo madzi ukangana kuti akuvuta we are not having clean water, palizi water board sakubwera, yet ife also ndi amenenso ndithu kuchiritsa kuti zinthu zina zisamayende bwino. We have to be faithful in terms of paying water bills. Yeah, so tikamapereka ma bills ndikuti ma company amene ma parastatals amene aboma amakhala ndithu akuchilimbikitsa kuti atipatse service yawo ya bwino. Tionebe nkhani zosiyanasiyana. I'm still on the Time 360 Malawi. Yes, this morning, one of the aspirants for the MISA Malawi chairperson role, Innocent Opungolo, has officially declared his candidature, promising a change and enhancing media freedom that would improve the welfare of journalists. Speaking during a Zoom meeting on Wednesday, Pongoro said his immediate focus will be on implementing reforms through various strategic engagement. He said MISA needs a transformation agenda aimed at strengthening professional standards, promoting ethical journalism, expanding capacity building programs, and attracting more partnerships to support media sector. He also highlighted plans to improve access to resources and support systems for journalists, ensuring they can operate in safer and more enabling environment. MISA Malawi goes to elections on 9 May 2026 to elect a new governing council. Yeah, so we are just wishing
all the luck as Misa Malawi ikhaleso kupanga chisankho chimenechi kusankhanso atsogoleri amene amayenera ndithu azitsogolera ife atola nkhani. Yeah, so that's something very good. And tonebe ndithu nkhani zosiyanasiyana zimwe zili pamene pa Time 360 Malawi. Yes, and I think allow me kunena kuti tione nkhani imodzi apa kuti ndiotani. Former Director General of Department of Immigration and Citizenship Service, Brigadier General retired Charles Kalumo has been slapped with fresh charges of abuse of public office, but has since been granted bail by Lowani Chief Resident Magistrate Court. Yeah, according to a charge sheet filed before the court, Kalumo is accused of abuse of public office. The state alleges that in June 2023, while serving as immigration chief, Kalumo abused his office by instructing that a Malawian diplomatic passport be issued to Nigerian Doze Mobos. Yeah, during bail abrogation, State Prosecutor Cecilia Zangazanga said the state did not object to bail but asked the court to impose strict conditions. Chief Resident Magistrate Lowani granted Kalumo bail on condition that he pays 500,000 Malawi kwacha cash bond, should be cash bond, and provide 3 million kwacha non-surety, should be non-cash surety. Yes, the court has also ordered him to report to police every 2 weeks. Kalumo's lawyer Crispin Dalama applied for bail on the basis that his client is ill. Yeah, so dzulo ndithu zotaona ndithu bwalo la milandu kumeneko ndithu lapereka ndithu mwayi wa bail kwa former Brigadier General retired amene ndithu Charles Kalumo. Yeah, pamene ndithu vaso kuti awatseguliranso mlandu wina ochita ndithu facilitate kuti nzika ine ku Nigeria amene ndithu anabwera ndithu chaka chatha kuno amene adoze Mobos anapatsa pasipoti ya dziko lino. Yeah, so zimwezi ndithu kuphwanya malamulo Malawi chifukwa our constitution does not allow kuti someone who is not a citizen of this country should have or acquire Malawian passport. So zimenezi akuti iwo anakhangana kugisa ntchito mola kuika office yawo. So awatseguliranso mlandu umene komano belo yaperekedwa chifukwa chonena kuti Charles Kalumo zoveka kuti iwo wanditi iyai akudwala. So that's about the story. So tune nkhani zinabe apa kuti zikuti motani, and allow me this time I should take you through Nation Publication Limited online. Tionenso te pamenepa pali nkhani zotani mawa umenewo. Mongo kumbutsana imene ndi program ya Morning Call Live News kufika ndithu lero pa 2 April class lachinayi makamaka ndithu ndile Tom Kamanga Mr. Morning Coffee and immigration mzanga Romeo Kazika amenenso akonetsetsa kumagira umene kuti zonse zikhale zikuyenda bwino. And I have just seen somebody who has just walked in amene ndithu akhanga afuna sabwera azithandizana ndi Romeo amene ndi McDonald Banda. Yes, a lovely morning to you. We are still proceeding, and now let me also share you what the front page of Nation Publication is having this morning. Kuti pamene Pastor Fred Nkhwazi zotani. MPs nod to new taxes, reforms introduced new levies, broaden tax base. Economists see low income households are burdened. Yeah, meaning to the front page ya the Nation Publication Limited. Atiai zikanga kuti ku parliament meneko aphungu avumilizanso ndithu mabilu ena amene awamba zokhuzana ndithu za misonkho kuti akathekedwetsa. Yeah, so that's about the headline. Balancing Act on Locum or RT. Police submit Bob murder case to DPP. Zikanga kuti mlandu uja tinaona kuti it was October if not September. Between October and November. The nation was shocked by the news yokuzana kuti mphunzitsi wina wa ku College of Medicine amene amadziwika kuti dzina ndi Bobe anapangidwa murdered ku nyumba kwawo Blantyre. Yeah, so nkhani imene ndithu inakapezeka kuti inali DPP
Department of Public Prosecution should be anapanga ndira mayiyendetsa nkhani imeneyo it seems kuti simapitiriranso. So kuona kuti tsopano court mama should be police yapanga submit kuti amene nkhani imeneyi akathesi kuyindikira a Department of Public Prosecutions. Yeah, so tikati kuona kuti ikhalenso ndithu yayi ikupangidwa forum motani nkhani imeneyi kufikiranso opama petro. Yeah, so person kuti RBM gives pension fund trustees more time. Yeah, so zimenezi ndi nkhani zomwe zili pa front page ya the Daytime newspaper mutsiku la lero. Tuone nkhani zinasa pakuti zikuti motani. Pakuti Ministry of Lands, Housing and Urban Development has increased rentals for residential houses under the Department of Housing by an average of 65% with effect from 1st April 2026. The ministry has also effected a 30% increment for houses under state-owned Mawu Housing Corporation MHC from 1st May 2026. Yeah, so kana ngeni mene kuti Ministry of Lands yaichita ndithu onjezera ndalama mama kantengo wa nyumba zimenezi za Mawu Housing. Yeah, so timadziwa kuti nyumba zimenezi zimakhala peso cheaper. It takes years zisanakwezedwe. Yeah, so amalingana mwina ndiza chuma mezi kwendram. Yes, nyumba makamaka zimene za Mawu Housing komanso pakuti state owned Mawu Housing Corporation. Yeah, so nyumba zimene zizi akwezanso mitengo yawo Mawu Housing 65% pamene zinazi with 30% increment the state owned the Mawu Housing Corporation. So that's about the story. Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization Joseph Mwanamveka has advised the MADIF to draw lessons from past failures and enforce strict lending discipline. Mwanamveka, a former chairperson of Malawi Rural Development Fund, MADIF, said the new institution should not repeat mistakes that undermined previous initiatives. Yeah, so he urged the board to recover more fund, 200 billion kwacha onto the fund so that it can operate as a revolving facility, stressing that repayment is key to stability. He also cautioned against turning MADIF into an instrument of patronage, saying the institution must save Malawians while the government remains committed to supporting its operations. Yes, yes, George Kaspatige, who is lawyer for former secretary to the office of the president and cabinet OPC Karen Zamba, says at least 25 police officers from the police yesterday stormed the house of his client searching for forex. A search warrant dated March 31st, 2026, issued by the Mkukuru First Grade Magistrate Court in Lilongwe, obtained by Superintendent Henry Moyo, shows that Zamba is suspected of money laundering. Yes, it authorizes to investigate or search the premises, shop, warehouses in area Lilongwe House number 168 belonging to Mr. Babani Mandiza, in which it is suspected that she is keeping proceeds of money laundering. Yeah, however, this warrant shall be sufficient authority for the production as may be required for scrutiny by the said Superintendent Henry Moyo, and such officer may take any copies of any relevant entry matter in question. While police spokesperson Leah Jimtembo is yet to respond, Kaspatige says his client is unnecessarily being molested, arguing police are rushing to act on rumors rather than concrete evidence of wrongdoing. Yeah, he says around 25 officers from Area 30 and Fiscal Police, together with police dogs, stormed her house in Area 14, searching for forex for over 6 hours. The police officers searched everywhere in the house but found nothing incriminating. Yeah, so that's about the story. Good eye. As a Kangaroo police 125 and tsikira nditu nyumba ya former OPC OPC Secretary General
akarenizamba kuti kukasecha kukayang'ana ndalama imene yakunja forex. Izizi zikutsatira ndithu mphekesera zomwe zikuveka kuti azama ndithu iwo akukhudzidwa ndi milandu yokhala ngati yopanga clean ndalama, kutsuka ndalama, money laundering mu Chingerezi. Zinachitika dzulo ku nyumba yawo ku area 14 mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani ndithu ikutero pamenepo. Apanso tione nkhani zina zikuti motani dakali ndithu pa Nation Publication Limited online mungofuna kukumbutsana and tilandiranenso kachikena nkuteka tena ni mwangu tijoina kumene the program ine ya morning call live news kufika lero lachinayi pa 2 April masiku akuthamanga zedi yamikirenso chauta kuti ngati tikuzindikira masiku akuthamanga ndikuti akutisunga beni moyo tiziyambikira chauta anthu ena amakhala odandaula zedi zinthu sizikuyenda no choyambirira ndi moyo ngati ndi moyo wa thanzi ndikuti ife tikuthekera kuti zinthu ndithoza ndithu kuthamangitsa moyo wathu ndithu tikhoza kusintha zinthu zikhoza kusintha tizikhala chiyembekezo nthawi ndi nthawi asati mangodandaula sizikuyenda bwino mudzi wakale zachumazi imenezi chauta ndi wabwino amachita zinthu mnthawi yake osamadandaula zedi. Tione nkhani zinapo kuti zikuti motani pa Times Nation Publication Limited. Malawi risks reversing gains made forward towards taming the inflation rate in the face of the escalating joint US-Israel war on Iran, which is driving up global oil prices and raising fuel supply risk. I think mene neona ponso ndithu masiku ambuyo kuti Malawi ndithu dziko la Malawi tinambo chita bwino pa nkhani yotsitsa ndithu mitengo ya zinthu kumano ndi nkhondo imene yomwe kuchitika ku Iran pamene Israel ndi USA ikumenya nkhondo ikuthira nkhondo dziko la Iran. Zimene zikupangitsa kuti mitengo ya zinthu yambo kukwera, inflation. So that means it really affect nkhani yakugula zinthu monga metudze kuti ordinary citizens ndamamba khatu kuvutika kwambiri kandirama komwe kaje komwe tikulandira masalary ena ndithu kuti mwina tiwezere situkuwezeredwanso ngongo ije ndi ndalama yolandira kumathera mwezi ndeno surviving yake khuliyotani yovuta. So nthawi zina ndithu mubwana tiye tiziona nkondo anthuwa zikukhala ngati kuti zachuma zavuta. No, mabwana sauna mabwana maona ndithu kuti apapa ndithu zachuma zikukhala ngati zavuta zambowera iwo amaona kuti mwina ndalama amene amagwisa ntchito pa mwezi yamba kusintha yamba kuchulukira koma kuti aganizira kuti wantchito uja kuti akupanga survive bwanji faka khubidika cha komwe kabe komwe ndikumpatsa ndi komwe kobe ndimene ndikumpatsa akuchita survive motani amakhala kudziwa mubwana koma nthawi zina tiye tizinganizirani pang'ono kuti zinthu zithaso ndithu kuyenda bwino tizitha kubalansa zonse. So ena nkumada kuti minyama atu ine siku tithera ena mali siku ndileke minyama ndimati kufika kuma ndi vuto ili likatha vuto ili kuma naso vuto ili but mwina ake akutolodza sikukulozani nthawi zina anthu akamadandaula mumapezeka kuti mulandira ndithu minyama madziwa mzimu wa munthu kamadandaula ndimakhala ndithu zovuta. So sometimes we have to reflect kuti moyo wathu tikuyendetsa motani muona kuti pena pake ndithu ena ake sitikuwachitira bwino ena maofisi mu ndithu chiphanzi mwangu ayikiranza tu chiphanzi basa sachite bwino saonekera ndopezeka kuti nanunso zinthu siziyenda kunyumba mukatene mwana wadwala mukatene zikukhala ngati kuti chakuti gamoto chemenda pa msewu cha yaunongeka breakdown zimakaza choncho. Tionembe ndithu nkhani zonse pamene pa Nation Publication Limited online kuti zikuti motani. Erratic availability of fuel, especially diesel, is negatively impacting on economic activities, with transporters failing to meet delivery deadlines and fuel service stations operating at reduced capacity despite continuing to incur overhead costs. In the past week, the country has experienced irregular availability of diesel petrol in fuel service stations across the country. Malawi Energy Regulatory Authority MENA last week acknowledged the stockouts and hinted that the situation would normalize by last Friday. However, to date availability remains erratic. Nkani yake ndimene kuti so mafuta kukunka nditu nabirilira
ndivutobe padakali pano mdziko lathu lino pamene malo ambiri omwetsera mafuta khanga kuti mafutawa akuvutirabe. Boma limati lachisanu lapitali mwina nkutheka kuti vuto limene likutha, komano lachisanu lija ladutsa, tikuyandikiranso lachisanu lina vutoli lidakalipo. So zimenezi zikusokoneza ndithu amalonda ambiri amene padakali pano akuvutika chifukwa choti fuel akusowa, ngakhalenso mwina padakali pano fuel wawera. So nkhani yake ikutero pamenepa. Malawi Energy Regulatory Authority (MERA) has adjusted upward fuel prices effective last Wednesday. But petrol has gone up by 34% from 4,965 kwacha to 6,672 kwacha per liter, while diesel has risen by 35% from 4,945 kwacha to 6,687 kwacha per liter. According to MERA, the adjustment follows a significant rise in global petroleum prices, with average free on-board FOB prices increasing by 42% for petrol and 87% for diesel since last review in January. The regulator says the hike has been effected under the automatic pricing mechanism APM. Yena amati akamava APM amona ngati is athabira mutalia komano zikamendera za mafutazi amakha kukamba ndithu njira imene yogulira mafuta imene ya automatic pricing mechanism APM. MERA has since cautioned fuel retailers against exceeding the approved maximum pump price. The authority has also attributed the continued upward pressure on global fuel prices to the ongoing conflict in the Middle East, which has disrupted a supply chain. Yeah, I remember Donald Trump, I should be masiku awiri apitawa, analemba ndithu, he tweeted something concerning dziko lake has plenty of fuel. Nde amauza maiko aku Ulaya kunena kuti ngati mufuna mafuta you need to buy from America. If not, then mngwezi menyere nkhondo ku Irani kuti akatsegule ndithu malaja atsekaja muwapeze mafuta nokha. So vuto la mafuta it is a global concern as of now. So Donald Trump tweeted something concerning nkhani imene yokhudza naso ndi mafuta. Yeah, so tikhoza nkhondo imene we have to pray kunena kuti isapitilire ite chifukwa chokuti if ngati nkhondo imene ipitilire ndeti mafuta akhaliba kusowerabe, it will be a serious global crisis kubwera. Yeah, so nkhani yake tinene moteromo. And this time allow me kunena kuti maliza nkhani imodzi. Yes, maliza nkhani imodzi kenako tione kuti tsopano nkhani zinaso tiyendetse motani za msangulutso komanso za masewero. Minister of Justice and Constitutional Affairs Charles Muhango says the formulation of Malawi guidelines on business and human rights is a step towards ensuring decent jobs in all sectors, including mining, tea, and tobacco. Muhango highlighted this yesterday in Lilongwe at the validation meeting on Malawi National Action Plan on Business and Human Rights, the policy that seeks to align Malawi with United Nations principles on businesses and human rights. He said if businesses follow human rights principles, the production sector would be guaranteed of decent jobs, which is critically needed in the tea and tobacco estates, as well as the booming mining sector. Yeah, so her remarks, the United Nations Development Program UNDP raised the representative Fenera Frost commended Malawi for being one of the early adopters of the guidelines in Africa, stressing that the policy is addressing issues like child protection and environmental protection, which are critical to attract foreign direct investment. Yeah, so let me now just give you a few of what Zodiac Online has also prepared for us this morning. Tingono pa Zodiac majambo paliso zotana apa. Pa Zodiac, I think tisango jump hapa mwenepo. Yeah, Parliamentarian for Lilongwe Msinja Francis Berekanyama has raised concern over delays in finalizing guidelines for reformed Constitutional Development Fund CDF,
warning that the gap is affecting implementation of constituency projects. Speaking in Parliament yesterday, Breganyama says although Parliament approved about 1.2 trillion kwacha for constituencies, the absence of clear guidelines on procurement, project selection and approvals is creating confusion on the ground. However, Minister of Information Shadrack Namalomba has dismissed the concerns, saying the guidelines will be issued in due course as the funds are yet to be dispersed. So nkhani yake ndithu ikuti pamenepo pamene tidzowa kuti padakalipa ndalama imene ya CDF inapangidwa kuti izitha ndithu pangidwa manage under the local government and makuya inali ndithu of course amene ma MP ndi manani mphamvu kwambiri. So ndi malamulo atsopanowa ati palibe ndithu makamaka ma guidelines amene angaonetse kuti kodi nkhani yakaguledwe koma project kapena zinthu zimenezi ndamegwira ntchito motani sanapangidwe fikira pano. Ndi zimenezi zikhanga kuti zizisokoneza aphungu kuti apapa ndi kuti ife tiwene tipange motani. So shabdekera malomba kuti calm down poti mwina poti ndalama zimenezi zinaperekedwe makanditu za CDF zinaperekedwe. So ma guidelines amene watikale akhale ndithu akutuluka chaposa chodapa. So ngona nkhani imene ndithu parliament masiku ambuyo ndituone nkhani za msangulutso lero ndithu palibe ndithu kuti tikhoza kukhandika nthawi kuti tivenewo nyimbo foyoti mavuto enaso amene tinali nawo kuzina ndithu amakina talowa mochedwa and they will just going to have news pangana ndithu timalize fota ngotsani mphindi zochepa chabe. So I hope you're going to bear with me. Mwina ndithu sanaone nkhani ya msangulutso tioneka nkhani iyi unena kuti Anti-Corruption Bureau ACB has arrested former Chief Executive Officer for National Economic Empowerment Fund NAFE Humphrey Njetseni. The Bureau's Senior Public Relations Officer Jacqueline Ngongoda said Njetseni has been arrested for alleged misuse of public office under the Corrupt Practices Act and neglect of official duty under the penal code. And Njetseni, who is currently in police custody, is expected to appear before court today on Thursday. He was also arrested in mid-February this year alongside Anderson Mbozi, who was an engineer in the Department of Irrigation on charges of abuse of office. So nkhani yake ndimene kuti amene wa ndithu ndikuzina kuti bungwe limene maona zakanangale komanso phuphu imalimbana ndi choncho imalimbana ndi zakanangale komanso phuphu ACB amanga ndithu Humphrey Njetseni amene anali wamkulu ku bungwe limene la NAFE yapo waganiza kuti wowa kuti samagwisa ntchito bwino ndithu office yawo. So omanga dzulo endakhala kuonekera ku court lero. Yes, nkhani ikutero. Tione nkhani za msangulutso kuti zikutsopano bwanji pamenepa nkhani za msangulutso. Apakuti National Product Magazine dzulo ndithu akhazikitsa mwambo wawo wa pakati pa chaka opereka mphotho uja amautcha kuti Media Awards. Mkulu wa magazini Arthur Chinyamula wati mwambo usangalalira kampani komanso anthu omwe achita bwino pa ntchito za malonda za ulimi, utsogoleri, utolankhani komanso zina. Iwo alingiza kuti kuyambira ndithu pa 1 April atsekula kuti anthu ayambe kuvotera anthu komanso kampani zomwe zachita bwino mu magawo a Chinyamula. Yes, achinyamula anaonjezera kuti mwambo wa chaka chino uyika chidwi chachikulu pa ntchito azaulimi. Yepo mwambo National Product Magazine akuti izakhala ikukondwereranso kutulutsa magazini yake ya ndalama ya nambala should be ya nambala 125. So nkhani yake ndithu ikutero pa menepa and tionenso nkhani ilape kunena kuti Nkunkuye Amusement Park has announced Patience Madingo as the headline performer for its Easter celebration set for Saturday 4 April in Lilongwe. Marketing manager Elizabeth Nyanja described the event as one of the biggest Easter gathering in the city this week. Alongside Madingo, DJ Mask, who also entertained audiences, adding to a lineup designed to deliver maximum fun.
The event promises a vibrant mix of live music, family entertainment, and leisure activities, making it a standout occasion for Easter festival. Yeah, so and this Easter, apart from we will be remembering the sufferings and the death of our Jesus Christ, as well as his resurrection. Kumachalichi ati komanso audiai kumeneko ndithu kumkukuye amazement park kuli ndithu maimbidwe kuliso chisangalalo kumeneko. So ndikukhulupirira kuti aikopita this Easter sikutisowa after tabwera kuchalichi akatolika tayenda njira ya mtanda then tikhale ndithu kumalowera kumeneko kuti tikaonenso kumeneko ndithu ana wathu. The good part is aneti kumeneko kuli ndithu kuli zosiyanasiyana, jumping castles whatsoever, ana zokutakhoza ndithu kumasangalala. Afunika ndithu nthawi zina anawo ndithu kumapatsa zisangalalo zachoncho. Tione nkhani zamasewero tsopano kuti zikuti motani mawu amenewa. And mwachangu first of all let me give you nkhani imeneyi yomwe tina ndithu good should be GPS newsroom. Nkhani imeneyi ndithu tiona kuti ikuti motani makamaka pamenepa nkhani imene ndithu ya msangulutso. Yes, pandithu tione nkhani imene kunena kuti osewera nkhonya salimchazama watsanzika ku masewero ake ankhonya atagonjetsa Malani Kayuni mwankhaza mu ndime yoyambirira yeniyeni mu nkhonya mwe inamenya inachitika ndithu la Mulungu lapitali pa Bremen Multipurpose Hall mu mzinda wa Lero. So tili ndi zambiri mu ripoti imeneyi. Awa anali masewero omwe anakonza youth boxing promotion pamutu oti final punch kuti chazama asewero komaliza pofuna kuti chidwi chake tsopano chikhazikike pakutukula masewerowa komanso kukonza nkhonya zosiyanasiyana. Mawu ake atapambana nkhonyayi, katswiriyu anati sazaseweranso nkhonya ya ukadaulo, koma ngati azabwererenso mulingi ndekuti azakhala masewero anthabwala chabe. Iye wanenetsanso khumbo lake lobweretsa katswiri wa nkhonya wa dziko lino koma yemwe wakhala akuchitira ndewu zake mdziko la South Africa, Isaac Golden Boy Chilemba, ku Malawi kuti azasewere masewero ake. Notamaliza bwino tsogolo lathu ulendo upanono ndikupanga promote achinyamata boxing kuno ku Malawi ipite pa tsogolo. Ntchito yanga ndikupanga promote masewera a boxing moti ali satafuna panga sponsor masewera a boxing andipeze khomulanga ndilosegula ineni mfano kuti opanga zinthu zotheka ine sindimapanga program yoti ndiza koma ndimati ndipanga once tangokambira siku lomwe mambo panga planning pano ndikupanga plan yoti Isaac the Golden Boy Chilemba amenye so fight kuno ku Malawi. So zambiri zikubwera kuno ku Malawi. Mkulira kwake Malani Kayuni anafotokoza kuti wagonja chifukwa anali ovulala dzala zake zakumanja. Mameng'ono imene sitekiniko noko out koma retirement mundu nenali mvuto limene nali nawo ndikuti nabinya zala ku training mumayinga ku Kaliset for example mmene mungonera pamo chachi ndichotupa ichi okuso ndichotupa nde nachipanga treat ndimaona ngati ndimenya bwinobwino fanzioneka ngati game ndikuithawa azizadi noti sizikuteka ndinaponya panchena ka hadi nenda mmenya mundu namba vasopeni nenda ina yake boxing ndi sport ya tough umachikakamiza peso kumva bwino umapecheka umaluza mwachipongwe ndifake ndangoisiya ndonda usazivulaje pamene zinthu zake sizili bwino. Oli game ina akaona masinta mwechinta muzo lamwene sindimenya chifukwa chani ndi vuto. Potire ndemanga yake momwe waonera masewerowa, Chilemba imwe anadza ngati othandizira Salimu Chazama pa nkhonyayi anayamikira osewera nkhonya dziko lino kuti akuchita bwino ndipo masewerowa akupita patsogolo. Kuli talent ambiri kula nyamata ambiri openya bwino taona even last fight inali fight ya bwino kobasi ndofuna nyamata kuwapanga push kuwapanga support sponsor kuti afike pasasa ife. Patsikuli panalinso masewero ena omwe Yamikani Ntambo anagonjetsa Precious Kawerani kudzera ku mapoints atasewera ndime zokwana zisanu ndi imodzi pamene Clifford Antafu nayenso anakhazika pansi Yusuf Ali. Yes, tikupita mini nkhani zathu za masewero and mwachangu yango tingonena kuti patakali pano ndithu yayi kunonso kumodzi ma teams akangalika akukonzekera ndithu kuti yayi
apeze osewera amene athandizire kuti season imeneyi ikubwera ndithu achite bwino. Makamaka taonamponso ndithu yayi timu ya Bullets dzuloli ibweretsa ndithu koyera kuti yasainanso ndithu Clever Kalango kuchoka timu ine ya Muyale. Ambiri supporters za Bullets they are happy kunena kuti yayi this is the deal that they have been waiting for. Yes, and taonanso kuti padakalipa ma teams atolotsanso ndithu majenze amene akhalinso ndithu yayi akugwiritsa ntchito makamaka this coming season. Apanso tilinenenso kunena kuti ma teams aku Africa okwana 10 tsopano adziwika amene akayimirira ndithu continent imeneyi kumpikisano wa dziko lonse lapasi World Cup 2026 umene ikhalinso kuchitika mdziko umene la America, Canada, Mexico. Kuno ku Africa recently we have seen dzuloli team ichibidzana team ya DRC Congo yachita ndithu mwayi kupambananso ndithu masewera yake against Jamaica mamaka kuma playoffs iyo sina qualify through my group stage kumuna kuchuka ma group stages kuma ma playoffs, so iragonjetsa team ya Jamaica 1-0 masewera ndithu amene analovuta kwambiri. And as we are saying, DRC ikupita kumeneku ku World Cup after ndithu zaka zokwana 50 zaka zambiri. DRC ndi timu imodzi ndi dziko limodzi lomwe Malawi timatika kumanayo timayikwanitsa kuigonjetsa koma mayiko makokala amenewa kupeza mwayi opita makamenya ndithu ku World Cup. Malawi zikuvuta pati and itaona just 2 days ago Football Association of Malawi ikunena kuti yayi kaliso pasowa ntchito yake ndithu yatha titakanika kuchita bwino ku Mukulu 4 Nations Tournament yomwe imachitika ndithu mdziko limene la Botswana. Malawi ikutera ndithu pa nambala yake yachitatu osapeza point iliyonse, and pakubwera Zambia yomwe ndi 3 points, kenako pakubwera team imene ya Botswana yomwenso ndi inalinso ndi 3 points, kenako Zimbabwe omwe atenga ndithu Mukulu 4 Nations Tournament amene ali ndi 6 points. So this is also what I had time for in this program, and let me appreciate you should appreciate you for keeping us a company, and you've been with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee, without also forgetting my colleague Lomio Kaziko Meneko Menena Suka FCC, as well as McDonald Banda Minister Manatoria. It's also Munankani so many ma audios Cresa Wenda Bwino. Ningoti zabwino zidakalipo ino msasinte channel kan pamenepo. Mnaendi Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Ndipita.